to the CNS quiz. Question number 1. Which drug produces reversible loss of sensation and consciousness? Option A, local anesthetics. Option B, general anesthetics. Option C, all the above. Which drug produces reversible loss of sensation and consciousness? See, consciousness அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வரும்போது நல்லா யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ லோக்கலாக நம்ம கொடுக்கும்போது கான்ஷியஸ்னஸ் ஆல்ட்ரு ஆகுமா? கண்டிப்பாக ஆல்ட்ரு ஆகாது. ஓகே, ஒன்லி இந்த கேஸ் ஆஃப் ஜெனரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் உனக்கு கான்ஷியஸே இல்லாமல் போயிடுது, என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாமல் போயிடுது. ஓகே, ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் பி. ஓகே, next moving to the second question. Which one is not an inhalation anesthetics? Which one is not an inhalation anesthetics? Phosphopropofol, methoxyflurane, nitrous oxide. இதில் எது inhalation anesthetics கிடையாது? எஸ், வெரி குட். phosphopropofol அப்படின்றது இட்ஸ் இன்ட்ராவீனஸ் டைப்பில் வரக்கூடியது. Moving to the third question. Which one is not related to nitrous oxide? So nitrous oxides we have a lot of advantage and disadvantage. So இதில் எது nitrous oxide வராது? It's a strong analgesics, induction is rapid, good muscle relaxants, inexpensive. Which is not applicable to nitrous oxide? Which is not related to nitrous oxide? Which statement is not related to nitrous oxide? ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஸ்ட்ராங் அனால்ஜசிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு வெரி குட். ஓகே, மதுபாலா வெரி குட். ஸோ அதுக்கு வந்து புவர் மசில் ரிலாக்ஸன் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து குட் மசில் ரிலாக்ஸன் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ புவர் மசில் ரிலாக்ஸன் தான். ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ராங். ஓகே, ஸோ குட் மசில் ரிலாக்ஸன் தான் ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட். நைட்ரஸ் ஆக்சைடுக்கு எப்படி இருக்குது? புவர் மசில் ரிலாக்ஸன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஸோ எது இல்லாமல் இருக்கோ அதை அப்படி கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. Next, fourth question. Preferred anesthetics in neurosurgical procedures. So we have different type of anesthetics, isn't it? So வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஹலேஷன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா volatile liquids இருக்குது, நமக்கு gas form இருக்குது. So volatile liquidsல we have different type. So which is preferred in case of neurosurgical procedure? Neurosurgical procedure. Neurosurgical procedure which is preferred? Sevoflurane, desflurane, isoflurane. Which is preferred in neurosurgical procedure? Yes, very good, Priya. So because வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து less cerebral vasodilation இருக்கதால it will increases your intracranial pressure. அதனால நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? isoflurane நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, so isoflurane is used in the case of neurosurgical procedures. ஓகே, ஸோ தப்பாக எழுதுறதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, கொஸ்டின் நம்பரையாவது ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க, அதை நீங்கள் திருப்பி போய் செக் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன். விச் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் இன் ஷார்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் பர்டிகுலர்லி இன் சில்ட்ரன்? ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய சின்ன ஸ்மால் ப்ரொசீஜர்ஸில் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம்? தயோபென்டால், ப்ரோபோஃபால், இட்டோமிடேட், கிட்டமைன். Which is preferred in short procedures, particularly in children? ஸோ ஃபிஃப்த்து கொஷினுக்கு ரைட்டான ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? கிட்டமைன். கிட்டமைன் we know it's a dissociative anesthesia. ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுற ப்ரொசீஜரில் we are using this கிட்டமைன். ஓகே, டி, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின். which is not true about thiopental? We know some point about thiopental. ஸோ இதில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் is wrong about thiopental? Quick onset of action, cannot be used alone because of respiratory and cardiovascular depressions,
then it's called as a truth serum. Okay, medico legally நம்ம அதை சொல்கிறோம். Then none of the above. So which is not true for thiopental? தயோபென்டாலை பற்றிய ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் ராங்காக இருக்குது, இல்லை எல்லாமே ராங்காக இருக்கா, இல்லை எல்லாமே ரைட்டாக இருக்கா? See, all are which is not ட்ரூன்னு கேட்டிருக்கேன். ஓகே, இப்போ நாட் ட்ரூனா எல்லாமே ட்ரூ தான். பார்பிஜுரேட்ஸில் வரதால் குயிக் ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். இது வந்து நம்ம வந்து தனியாக யூஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் என்ன ஆகும், உனக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி கார்டியோவாஸ்குலர் டிப்ரெஷனும் வரும். இது வந்து நம்ம வந்து மெடிக்கோ லீகலாக என்ன பண்ணுவாங்க, உண்மையை கக்க வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரூத் சிரம் சொல்கிறோம். அப்போ எல்லாமே ட்ரூ. நான் நாட் ட்ரூன்னு கேட்டிருக்கேன். அப்போ நன் ஆஃப் த அபோவ் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின். ஓகே ஓகே, சீத்தலா தேவி கரெக்ட். ஓகே, ஸோ நன் ஆஃப் த அபோவ் தான் இதுக்கு வரணும். பிகாஸ் இது எல்லாமே ட்ரூ. சரி, இந்த குவிஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதே கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை, ஸோ தெரியாத விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுமே. ஸோ அப்போ இனிமேல் தயோபென்டால் வரும்போது உங்களுக்கு வெறும் ஆன்செட் மட்டும் தெரிஞ்சால் மட்டும் பத்தாது. இந்த இந்த இது இருக்கிறதுக்கு மற்ற இந்த யூஸஸும் இருக்குது, இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே, மீனிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுதா? ஓகே, விச் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். ஸோ குயிக் ஆன்செட் இஸ் ட்ரூ. விச் இஸ் ட்ரூன்னு கேட்கலாம், விச் இஸ் நாட் ட்ரூன்னு கேட்டிருக்கேன். அப்போ ஆல் ஆர் ட்ரூ இல்லை, அதனால நன் ஆஃப் த அபோவ் அப்படின்னு இந்த ஆன்சர் வரும். ஓகே, 7th கொஷின். பெயின் அட் த சைட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் இஸ் காமன் வித். ஸோ வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம். ப்ரொப்போஃபால் இருக்குது, ஃபாஸ்ட் ப்ரொப்போஃபால் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ப்ரோட்ரக் ஆஃப் யுவர் ப்ரொப்போஃபால் இஸ் ஃபாஸ்ட் ப்ரொப்போஃபால். ஸோ இதில் எது வந்து சைட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷனில் பெயின் காஸ் பண்ணும்? எஸ், ப்ரொப்போஃபால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் காசஸ் அ பெயின் அட் த சைட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன். அதனால தான் நம்ம வி ஆர் யூஸிங் த ப்ரோட்ரக் ஆஃப் யுவர் ப்ரொப்போஃபால், தட் இஸ் யுவர் ஃபாஸ்ட் ப்ரொப்போஃபால் யூஸ் பண்ணுறோம். தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ப்ரொப்போஃபாலே உனக்கு இன்ஜெக்ஷன் இடத்துல சைட்டில் பெயின் கட் பண்ணும். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபாஸ்ட் ப்ரொப்போஃபாலில் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் 8th, விச் இஸ் நாட் ட்ரூ அபவுட் கீட்டமைன். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கீட்டமைனுக்கு வருமா? எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கீட்டமைனுக்கு வராது? ஓகே, கீட்டமைன் இஸ் அ டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தீஷியா. இட்ஸ் கன்வீனியன்ட்லி யூஸ் இன் எபிடுரல், ஐவி, ஐஎம், ரெக்டல். டாபிக்கல் யூஸ் இன் ஜாயின்ட்ஸ் பெயின். சூட்டபிள் இன் சில்ட்ரன். ஸோ இதில் எல்லாமே ட்ரூவா என்னன்னு யோசிச்சு சொல்லுங்கள். விச் இஸ் நாட் ட்ரூ அபவுட் கீட்டமைன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆல் நோ கெட்டமைன் இஸ் டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தீஷியா. ஓகே, ஸோ இது வந்து கன்வீனியண்ட்டாக கொடுக்கலாம். நம்ம எபிடியூரல்லையும் கொடுக்கலாம், ஐவி, ஐஎம்லையும் கொடுக்கலாம். ஓகே, டாபிக்கல் யூஸ் இன் ஜாயின்ட் பெயினில் வந்து டாப்பிக்கலாகவும் நம்ம அதை அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, அதனால குழந்தைங்களுக்கும் சூட்டபுளாக இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்லாமே வரும் இதில் பாயிண்டில். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் 9th கொஷின். ப்ரீ அனஸ்தட்டிக்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் செட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் மெடிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் ப்ரீ அனஸ்தட்டிக்ஸ் வரும். ஓபியாய்ட்ஸ் வருமா, ஆன்டி எமெட்டிக்ஸ் வருமா, செடேட்டிவ்ஸ் வருமா, இல்லை ஆல் த அபவ் வருமா, இல்லை ஓபியாய்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்டி எமெட்டிக்ஸ் மட்டும் வருமா? ப்ரீ அனஸ்தட்டிக்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் எஸ். ஸோ ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் சொல்லும்போது அதில் என்ன வரும், அனால்ஜெசிக்ஸும் வரும், ஆன்டி எமெட்டிக்கும் வரும், செடேட்டிவ் ட்ரக்ஸும் வரும். ஸோ ஆல் த அபோவ் தான் உங்களுக்கு ரைட்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 10th கொஷின். விச் இஸ் நாட் அ லாங் ஆக்டிங் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ். ஸோ அனஸ்தட்டிக்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது வி ஹாவ் ஷார்ட் ஆக்டிங் அண்ட் லாங் ஆக்டிங். ஸோ டெட்ராகெயின் இருக்குது, பிவிவேக்கெயின் இருக்குது, ப்ரோகைன் இருக்குது. விச் இஸ் நாட் அண்ட் லாங் ஆக்டிங் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ். Yes, correct. Procaine. Procaine is the short acting. So this is not a long acting one. Next 11th question. Advantage of using adrenaline with lignocaine. இது ரொம்ப அடிக்கடி கேட்குற ஒரு கொஷின் 2 மார்க்ஸில். ஸோ இதை வந்து எப்படி வேணாலும் ட்விஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எம்சிக்யூவில் வரலாம். பட் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க.
advantage of using adrenaline with lignocaine. ஸோ இதில் எந்த அட்வான்டேஜ்? ப்ரொலாங் த டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்குமா, இல்லை ரெடியூசஸ் த ஒரு கிளாட்டிங் டைமா, இல்லை ரெடியூசஸ் யுவர் சிஸ்டமிக் டாக்ஸிசிட்டியா, இல்லை எல்லாமே வா, இல்லை ஏ அண்ட் சியா? ஸோ என்ன ஆப்ஷன் யோசிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பிகாஸ் நம்ம வந்து ஆல் த அபவ் சொல்ல முடியாது. இட் ரெடியூசஸ் த ப்ளீடிங் டைம் தான் வருது, கிளாட்டிங் டைம் இருக்குது. ஸோ அதனால் அது வராது. ஸோ ப்ரொலாங் த டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அண்ட் ரெடியூசஸ் த சிஸ்டமிக் டாக்ஸிசிட்டி. ஸோ அப்போ ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் ஏ அண்ட் சி தான், தட் இஸ் இ ஆன்சர். ஓகே ஓகே. ஸோ ப்ரொலாங் த டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் கரெக்டு. அதே மாதிரி என்ன பண்ணும், இட் ரெடியூசஸ் சிஸ்டமிக் டாக்ஸிசிட்டியும் வரணும். ஓகே. ஸோ ரெண்டுமே அதோட ஆன்சரில் வரும், ஏவும் வரும் சியும் வரும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இயில் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, ஏ அண்ட் சி, அதை தான் சொல்லணும். ரெடியூசஸ் சிஸ்டமிக் டாக்ஸிசிட்டியும் வரும் அதுக்கு ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 12th கொஷின். ஃபார் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் லேபர் பெயின் அண்ட் டெர்மினல் கேன்சர் பெயின், இருக்கிறதுல ரொம்ப சிவியர் பெயின் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் பெயின்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக்ஸ் எந்த டெக்னிக்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம்? ஃபார் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் லேபர் பெயின் as well as the terminal cancer pain, which technique of LA is used? Field block, nerve block, epidural. Yes, the answer is epidural. So epidural தான் நம்ம கொடுக்குறோம். Next 13th question. Which is not the complications of spinal anesthesia? இதில் எது ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியாவோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது? ஹைப்போடென்ஷன், கார்டா ஈக்வினா சிண்ட்ரோம், செப்சிஸ், நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங். which is not the complications of spinal anesthesia. அப்போ ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியாவோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. ஸோ இது என்னென்னா ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா இருக்குது. ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா சில டைமில் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம், எங்கெங்கெல்லாம் அது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது, என்னென்னலாம் ஏடிஆர் போடுது அப்படி சொல்கிறோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம அதை யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். ஸோ எதெல்லாம் அதுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்னு பாருங்கள். ஓகே. இதில் எது அதில் காம்ப்ளிகேஷனே இல்லை, ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியாவுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை சொல்லுங்கள். ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா. அப்போ இதில் எது வராதுன்னு கேட்குறேன். எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் தான் வரும். ஸோ அப்போ இதுக்கு நன் ஆஃப் த அபவ் தான் ஆன்சர். ஸோ நம்ம மேபி நான் ஃப்ரேம் பண்ண விஷயம் சரியாக இல்லை, தெளிவாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஆன்சர் என்ன, காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியாவில் இதெல்லாம் வரும். ஹைப்போடென்ஷனும் வரும், கார்டா ஈக்வினா சிண்ட்ரோமும் வரும், செப்சிஸும் வரும், நாசியா வாமிட்டிங்கும் வரும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் 14th கொஷின். பென்சோடைசிபைன்ஸ் பைண்ட் டு GABA which type of receptors? GABAவில் எந்த சப்டைப்பில் வந்து ரிசெப்டாஸில் போய் இது போய் பைண்ட் பண்ணுது? பென்சோடைசிபைன்ஸ் பைண்ட் டு ஆல்ஃபா ரெசெப்டாஸ், GABA beta receptors, GABA A receptors, or none of the above? Benzodiazepines bind to the GABAவில் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டெல்லாம் இருக்கா ரெசெப்டாஸு? இல்லையே. GABA A receptor தானே அது. ஓகே. சப்டைப்ஸ் GABA A receptor, that is your C is the right answer. GABAவில் A தான் வரும் சப்டைப்ஸ் உங்களுக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு தி 15th கொஷின். பென்சோடைசிபைன்ஸ் ரெசெப்டார்ஸ் போய் பாருங்கள். இட்ஸ் GABA A. நெக்ஸ்ட், benzodiazepines are preferred over barbiturates as. So we have a benzodiazepines drugs as well as the barbiturates drugs. And barbiturates விட benzodiazepines we are preferring in certain conditions. So benzodiazepines are preferred over barbiturates as anesthetic drugs or sedative hypnotic drugs or anti-epileptic drugs.
வெரி குட். ஸோ பென்சோடைசிபைன்ஸ்க்கும் பார்பிஜரேட்ஸ்க்கு நிறைய யூஸ் இருந்தாலும் நம்ம வந்து செடேட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக் பர்பஸ்க்கு எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம்? பென்சோடைசிபைன்ஸ். பிகாஸ் பார்பிஜரேட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி கார்டியோவாஸ்குலர் ப்ராப்ளம் இருக்கும், டிபெண்டன்ஸ் இருக்கும், ஹேங் ஓவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நான் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் இருக்குது, ரிஸ்க் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதால பென்சோடைசிபைன்ஸை தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஆஸ் அ செடேட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக் ட்ரக்கை. Next 16th, benzodiazepines poisoning treatment. So if there is any overdosage of benzodiazepines, so the poisoning எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம்? We are giving some antidote, isn't it? So அது என்ன antidote? Benzodiazepines poisoning treatment includes, okay, ஸோ நான் ஏன் ஆன்டிடோட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலன்னா நம்ம ஆன்டிடோட்னா டக்குன்னு புரிஞ்சிருது. ஸோ அதை பாய்சனிங் சொல்லும்போது நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்காக தான். பென்சோடைசிபைன் பாய்சனிங்கோட ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஃப்ளூமசனில். ஓகே, ஹியர் நலாக்ஸோன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? நலாக்ஸோன் இஸ் யூஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் ஓபியாய்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து என்எஸ்டிஎல் சிஸ்டம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? இந்த கேஸ் ஆஃப் பேராசிட்டமால். ஓகே, பேராசிட்டமால் ஓவர்டோசேஜ் டாக்ஸிசிட்டியில் we are using என்எஸ்டிஎல் சிஸ்டம். Next, coming to the 17th question. Ramilton or dash agonist. Ramilton வந்து dash agonist, GABA A receptor agonist இல்லை glutamate receptor agonist or melatonin receptor agonist or none of the above. Very good. எல்லாரும் வேகமாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. வெரி குட். குட். ஓகே, எல்லாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. வெரி குட். ஸோ இட்ஸ் வந்து மெலட்டோனின் ரெசெப்டார்ஸ் அகனிஸ்ட் தான். ஓகே ஓகே. ஸோ மெலட்டோனின் அப்படின்றது நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம்? மெலட்டோனினை வந்து ஜெட்லாக்கு கொடுக்கலாமா? மெலட்டோனின் given to overcome the jet lag. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? ஐ எம் ஸ்டேட்டிங் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட். மெலட்டோனின் given to overcome jet lag. Is it true or false? ஓகே, எஸ். நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஊரில் இருக்காங்க, வேறு ஊருக்கு வராங்கன்னா டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வருதுல்ல. ஸோ அப்போ அவங்க தூக்கம் வராமல் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஜெட் லாகில் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்? மெலட்டோனின் கேன் பி கிவன். தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் 19th. விச் இஸ் அ லாங் ஆக்டிங் பார்பிஜரேட்ஸ் ஹியர்? பென்டோபார்பிட்டோன், பியூட்டோபார்பிட்டோன், தயோபென்டோன், ஃபீனோபார்பிட்டோன். விச் இஸ் அ லாங் ஆக்டிங் பார்பிஜரேட்? Yes. Yes, Divya. Very good. Dinesh. Okay. So it is the phenobarbital. It's a long-acting barbiturates. Next 20th question. So barbiturate poisoning ஆயிடுச்சு. பென்சோடைசிபைன் பாய்சனுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டீங்க? ஃப்ளோமசனில் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டீங்க. If there is any acute barbiturate poisoning, what will be the antidote given? Flumazenil, naloxone, N-acetylcysteine, no specific antidote. So what is the right answer for this question? Acute barbiturate poisoning antidote. Yes, Madhu. Okay. ஸோ நோ ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிடோட். இதுக்கு வந்து நல்லா கான்ஃபிடெண்ட்டாக தெரியணும் உங்களுக்கு. அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிடோட் அப்படின்றது பார்பிஜரேட் பாய்சனிங்க்கு கிடையாது. டி. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ட்ரக் நாட் யூஸ்ட் இன் ஆல்கஹால் டிபெண்டன்ஸ்? ஸோ ஆல்கஹால் டிபெண்டன்ஸ் இருக்குல்ல, ஆல்கஹால் டிபெண்டன்ஸ்க்கு வி ஆர் யூஸிங் லாட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். ஸோ அவுட் ஆஃப் தீஸ் 4 drugs, which drug is not used in the case of alcohol dependence? Disulfiram, naltrexone, ondansetron, barbiturates. Which is not used in the case of alcohol dependence? Which is not used. எது யூஸ் பண்ணுவோன்னு கேட்கல, எது யூஸ் பண்ண மாட்டோம்.
ஏதோ ஒரு ட்ரக் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எஸ், நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆண்டன் செட்ரான்னு சொல்லிட்டு, பட் வி ஆர் யூஸிங் தி ஆண்டன் செட்ரான் ஆல்சோ. ஸோ ஆல்கோஹால் டிபெண்டன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் கிவிங் லாட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். டைசல்ஃபிரமும் கொடுக்குறோம், நால்ட்ரெக்ஸான் கொடுக்குறோம், ஆண்டன் செட்ரானும் கொடுக்குறோம். ஸோ வந்து செடேஷனை இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அவனுக்கு என்ன பண்ணுறோம், பென்சோடைசிபைன்ஸ் கொடுக்குறோம், பார்பியூஜரேட்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் எஸ். சீத்தலா தேவி, மது எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ரேக் ஆல்சோ. So barbiturates the right answer because we are not giving barbiturates. Instead of that we are giving benzodiazepines. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆல்கஹால் டிபெண்டன்ஸ் நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிட்ருக்கோம். அதோட ட்ரீட்மெண்ட் போய் பாருங்கள். அதில் டைசல்ஃபிரம் வரும், நால்ட்ரெக்ஸானும் வரும், ஆண்டன் செட்ரானும் வரும். சரிங்களா? ஓகே, டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் 22, மெத்தனால் பாய்சனிங் ட்ரீட்மெண்ட். Methanol poisoning treatment involves ethyl alcohol or fomepizole or all of the above. ஸோ ஜஸ்ட் சும்மா சொல்லலாம், ஆல் ஆஃப் த அபோவ் சொல்கிறீங்களான்னு தெரியல. ஸோ மெத்தனால் பாய்சனிங்க்கு நம்ம எத்தனாலும் கொடுக்குறோம், ஃபோமிபிசலும் கொடுக்குறோம். ஸோ எத்தனால் ரெண்டுமே என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு அந்த கன்வர்ஷன் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ அதை வந்து இன்ஹிட் பண்ணும். எத்தைல் ஆல்கஹால்ன்றது என்ன பண்ணுன்னா காம்படிட்டிவ்லி தான் இன்ஹிட் பண்ணும். டோட்டலாக பிளாக் பண்ணுற வேலையை எது செய்யும், உங்களுடைய ஃபோமிபிசோல் செய்யும். ஸோ ஃபார் மெத்தனால் ட்ரீட்மெண்ட் வி ஆர் யூஸிங் எத்தைல் ஆல்கஹால். அது ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன ஆன்டிடோட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோமிபிசோல் தான் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிடோட். We are using both ethyl alcohol as well as fomepizole. So all the above is right answer. ஸோ இதுக்குன்னு தெரியலனா தெரிஞ்சுக்கோங்க. மெத்தனால் பாய்சனிங்க்கும் we have antidote. எத்தனால் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணோம், காம்படிட்டாக போய் மெத்தனால் பைண்ட் பண்ணாமல் இது வந்து எத்தனால் போய் பைண்ட் பண்ணோம். பட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிடோட் இஸ் யுவர் ஃபோமிபிசோல். 23rd, which is not the ADR of phenytoin. So phenytoin is an anti-epileptic drug as you all know. ஸோ இதில் ஒரு ADR phenytoin கிடையாது. எது, gingival hyperplasia, fetal hydantoin syndrome, osteomalacia, physiological dependence. Which is not the ADR of phenytoin. எஸ், நானே உங்களுக்கு பொறுமையாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், அதனால நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. டிபெண்டன்ஸ்ன்றது வராது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து செடேட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது நிறைய டெய்லி மாத்திரை எடுத்துக்கிறதால நமக்கு டிபெண்டன்ஸ் வரும். எடுத்தால் தான் நமக்கு தூக்கம் வரும். ஸோ எடுக்கலன்னா நமக்கு வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃபெனிடாயின் இந்த ஏரியா வராது, டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்காது. ஸோ டி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின். வெரி குட். 24th, ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் இன் ஜென்ரலைஸ்ட் ஆப்சன்ஸ் சீசர். ஜென்ரலைஸ்டு ஆப்சன்ட் சீசர்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் எது ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ்? ஃபெனிடாயின், இதோசக்சிமைட், கார்பமசிபைன்ஸ். விச் இஸ் அ ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் இன் ஜென்ரலைஸ்டு ஆப்சன்ட் சீசர்ஸ்? இது பொறுமையாக சொல்லுங்கள். எஸ், சித்ரா தேவி பிரியா, வெரி குட். ஓகே, ஸோ ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜென்ரலைஸ்ட் ஆப்சன்ட் சீசஸ்க்கு நம்ம சொல்கிற ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக் என்னது, உங்களுடைய இதோசக்சிமைட். எஸ், பவசக்தி, தினேஷ், வெரி குட். ஓகே, ஸோ இதுதான் இதோசக்சிமைட். நெக்ஸ்ட் 25th கொஷின், விச் இஸ் ட்ரூ ஃபார் காபாபென்டின். மேபி இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதில் எது ட்ரூ, காபாபென்டினுக்கு எதெல்லாம் எது கரெக்ட் இதில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ காபாபென்டின் அப்படின்றது காபாவோட அனலாகா. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மைக்ரைன், யூஸ்ட் இன் பைபோலார் டிசார்டர், போஸ்ட் ஹெர்பாட்டிக் நியூரால்ஜியா, all of the above. Which is true for gabapentin? Which statement is correct for gabapentin?
which is true for gabapentin. கடைசி ஆன்சர் பார்த்தீங்களா நீங்கள் மது? கடைசி ஆன்சர் என்ன போட்டிருக்கேன்? ஆல் ஆஃப் த அபவ் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ட்ரூ ஃபார் காபாபென்டின். மைக்ரைனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், பைப்போலார் டிசார்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம், போஸ்ட் ஹெர்பேட்டிக் நியூராலஜியா. ஸோ வந்து அந்த ஹெர்பிஸ் வந்தது அப்புறம் இந்த அதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய பெயின் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, நர்வ் பெயின். அந்த நர்வ் பெயினுக்கு கண்டிப்பாக காபாபென்டின் யூஸ் பண்ணுறோம். காபாபென்டின் அப்படின்றது காபாவோட அனலாக் தான். ஸோ அப்போ இது எல்லாமே ட்ரூ தான் இதுக்கு. அப்போ இது என்ன ஆன்சர் வரும்? ஆல் ஆஃப் தி அபோவ் தான் வரும். சரிங்களா? இது எல்லாமே காபாபென்டினுக்கு கரெக்டான செட்டான ஒரு வேர்ட்ஸ் தான். ஸோ எல்லாமே அதுக்கு ட்ரூ தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 26th கொஷின். சேஃப் ஆன்டி எபிலெப்டிக் ட்ரக் இன் ப்ரெக்னென்சி. இது சொல்லும் பார்க்கலாம், யார் ஃபஸ்ட் சொல்கிறீங்கன்னு. ப்ரெக்னென்சியில் வரக்கூடிய ஆன்டி எபிலெப்சி ட்ரக் கொடுக்குறோம்ல ப்ரெக்னென்சியில். ஸோ அதில் எது சேஃபான ட்ரக்? விச் இஸ் அ சேஃப் ஆன்டி எபிலெப்டிக் ட்ரக் இன் ப்ரெக்னென்சி? எஸ், வெரி குட் பிரியா, சித்தலா, தினேஷ், வெரி குட். ஓகே, ஸோ ஃபெனடைன் கொடுத்தா நமக்கு என்ன வரும்? ஜிஞ்சிவல் ஹைப்போப்ளேசியா இருக்கும். கார்பமசிபைன் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அந்த நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட் வரும். ஸோ ஹியர் த சேஃப் ட்ரக் இஸ் யுவர் லெவிட்டிரெசிட்டாம். ஓகே, ஸோ த சேஃப் ட்ரக் இஸ் யுவர் லெவிட்ரிசமம். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ப்ரெக்னென்சியில் கொடுக்கக்கூடிய சேஃபான ட்ரக். Next, 27th question. Seliglin is a dopamine precursor, dopaminergic agonist, MAOB inhibitor, COMT inhibitor. Seliglin இது வந்து எந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் வரும் உங்களுக்கு? DA precursor-ஆ, dopaminergic agonist-ஆ? ஸோ டைரெக்டாக கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து டைரக்ட் கொஷின் திஸ் ஒன். Yes, direct question. Okay, so it's a MAOB inhibitor. Next, 28th question. Dash impairment of memory and cognitive function. So இதில் எந்த if there is an impairment of memory and cognitive function, அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Is it called Parkinsonism, depression or Alzheimer? So impairment of memory and cognitive function. Yes, very good. Yes, Divya, Rekha, yes, Sheila. So impairment of your memory in சொல்லும்போது it's a Alzheimer disease. Next, 29th question. Which is not an opioid antagonist? So we given a list of opioid drugs names. Which is not an opioid antagonist? Naltrexone, Petridine, Nalmefene, Naloxegol. So which is not an opioid antagonist? Yes, of course, Petridine. Petridine is not an opioid antagonist. Next, 30th question. Contraindications of opioid use. So in which conditions and all? Certain conditions opioid is contraindicated. Okay, ஸோ இதில் எந்த கண்டிஷன்ஸில் ஓப்பைடு கான்ட்ராஇண்டிகேஷன்ஸ் இல்லை? எக்ஸப்ட் இன் ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் மட்டும் ஓப்பைடு கான்ட்ராஇண்டிகேஷன்ஸ் கிடையாது. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஹைப்போவாலிமிக் ஷாக், ஹெட் இன்ஜுரி, ப்ரெக்னென்சி, லிவர் டிசீஸ். ஸோ எதில் நம்ம ஓபிஐட்ஸை நம்ம கொடுக்கலாம்? ஓபிஐட் கான்ட்ராஇண்டிகேஷன்ஸ் இல்லை, நம்ம கொடுக்கலாம். எல்லாத்துலேயுமே கான்ட்ராஇண்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸப்ட் ஒரு கேஸ். வெரி குட் ராஜ்குமார், வெரி குட். ஓகே, ஸோ ஹைப்போவாலிமிக் ஷாக்கில் ஏற்கனவே அவனுக்கு பிபி ரொம்ப குறைஞ்சது, அங்கே கொடுக்க முடியாது. ஹெட் இன்ஜுரியில் கொடுக்க முடியாது, ப்ரெக்னென்சிலே கொடுக்க முடியாது. ஸோ லிவர் டிசீஸ் இருக்கிறதுல வந்து கான்ட்ராஇண்டிகேட்டட்னு ஒன்று கிடையாது. ஓகே, ஸோ மற்ற 3 இடத்துலையுமே அது வந்து அது கான்ட்ராஇண்டிகேட் ஆகிடுச்சு ஓபிஐட்ஸு. லிவர் டிசீஸ் அப்படின்றதுல இல்லை, அதனால் நம்ம கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 31st கொஷின். Which is a preferential COX-2 inhibitor? Direct கேள்வி. Which is preferential COX-2 inhibitor here? Aspirin, piroxicam, celecoxib, diclofenac.
which is a preferential COX-2 inhibitor. See, I'm not selective COX-2 சொல்ல, preferential COX-2. Okay, preferential COX-2 is different, right? Preferential COX-2 is different from selective COX-2, right? So here the right answer is diclofenac. Diclofenac is a preferential COX-2 inhibitor, right? Selective COX-2 inhibitor தான் உங்கள் செலிகாக்சிப் எல்லா காக்சிப்ஸ் எல்லாம் வரும். ஓகேவா? ஸோ செலக்டிவாக சொல்கிறதுல தான் காக்சிப்ஸ் எல்லாம் வருமா. ப்ரிஃபரன்ஷியல் COX-2 இன்ஹிபிட்டர்ஸில் டைக்ளோஃபீனாக், அசிக்ளோஃபீனாக் அதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ இயர் த டைக்ளோஃபீனாக் இஸ் ரைட் விச் இஸ் அ ப்ரிஃபரன்ஷியல் COX-2 இன்ஹிபிட்டர் நான் கேட்குறேன். ஸோ அப்போ அந்த டைக்ளோஃபீனாக் தான் வரும். சரியா? ஓகே. 32. Reis syndrome is associated with paracetamol, aspirin, diclofenac. குழந்தைங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி மாதிரி வரும். ஓகே, ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் காமனாக இருக்கும் எந்த குழந்தைங்களுக்கு மெயினாக. ஸோ இது எந்த என்எஸ்சிடியோட அசோசியேட் ஆகிடுச்சு? பேராசிட்டமாலா, ஆஸ்பிரினா? ஸோ டேரெக்டாக இருக்குல்ல, டக்குன்னு பதில் சொல்லிட்டீங்க. வெரி குட். இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆஸ்பிரின். நெக்ஸ்ட் 33. ப்ரோ ட்ரக் ஆஃப் வேலிடிகாக்சிப். ஸோ இப்போ காக்சிப்னாலே எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, செலக்டிவில் சொல்ல போகிறீங்க COX-2வில். ஸோ இதில் எதோட ப்ரோட்ரக் ஃபார்ம்? ப்ரோட்ரக் ஆஃப் வேலிடிகாக்சிப் இஸ் which one is the prodrug of valdicoxib? நிறைய ப்ரோட்ரக் வருது. நம்ம இப்போ பார்த்தீங்களா, ப்ரோப்போஃபால் பார்த்தோம், ஃபெனிடாயின் பார்த்தோம், இப்போ வந்தீங்கன்னா வேலிடிகாக்சிப் பார்க்குறோம். Yes, very good. Okay, pericoxib is the prodrug of. Super, நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. Very good. 34. Which is not the area of chlorpromazine? Ocular toxicity, hypersensitivity, akathisia, weight gain. ஸோ குளோப்ரமசீனோட ஏடிஆர் எது இல்லை இதில்? ஸோ ஆக்குலர் டாக்ஸிசிட்டியும் வரும், ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி வரும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அக்கத்தீசியா, ஸோ உங்களுக்கு மூமெண்ட்லலாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதுவுமே வரும். ஓகே, ஸோ ஹியர் த எந்த ஏடிஆர் வராதுன்னு நான் கேட்குறேன். விச் இஸ் நாட் த ஏடிஆர் ஆஃப் யுவர் குளோப்ரமசீன். எந்த ஏடிஆர் வராது அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். சரிங்களா? ஸோ எல்லாமே ஆப்ஷன் சொல்லிட்டேன்னா மீதி இருக்கிற ஆப்ஷன் வெயிட் கெயின் தான். ஸோ அதான் அது இருக்குது. ஓகே, ஸோ த லாஸ்ட் கொஷின். விச் ஒன் இஸ் நாட் அ மூட் ஸ்டெபிளைசர்? ஐ எம் கிவிங் எ சர்டன் குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் நேம்ஸ் ஹியர். ஸோ இதில் எது விச் இஸ் நாட் யூஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் மூட் ஸ்டெபிளைசர்? லித்தியம், வால்ப்ரோயிக் ஆசிட், ஃபெனிடாயின், காபாபென்டின். இதில் எதை வந்து நம்ம மூட் ஸ்டெபிளைசராக யூஸ் பண்ணல? Yes, very good. Phenytoin. Okay, so I think this is the last question. ஸோ ஆன்டிடிப்ரெசன்ஸ் டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்கணுமே இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன்.
So which is not an tricyclic antidepressant. So antidepressants we have lot of classifications, right? So out of these four drugs, which is not an tricyclic antidepressant? Okay, so fluoxetine is not an antidepressant, tricyclic antidepressant சொல்லிட்டீங்க, வெரி குட். அப்போ fluoxetine எந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் வரும்? Fluoxetine comes under which classification then? If it is not comes under tricyclic antidepressant, அது எந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் வரும்?